name of Jesus. We are living in the latter days. Bom dia, Romano, nós estamos vivendo no último dia, né? And Jesus Christ is coming again. E Jesucristo lo volve back. Jesus Christ Jesucristo is the King of Kings, é Rei de the Rei, Lord of Lords. é Senhor de He Senhor, is the Master of the universe. é o Maestro do Universo. No matter what we see around us, Não importa quem nós estamos mirando em nós, Jesus Christ Jesucristo is in control. está em controle. Laganas tudlanta para. Let us all stand up. We're going to present this service before the Lord. Nós vamos apresentar serviço diante de Deus. Our Father, Nós Tata, we thank you this morning nós chamamos danke o for your menina, goodness and your mercy para a bondade e a and your misericórdia grace. e a graça. We thank you, Father, Nós chamamos danke for Tata, divine protection, para proteção divina, for health and strength. para saúde e We fortaleza. thank you, Father, Nós chamamos danke that the Tata, eyes of the Lord is watching over his people que o olho do Senhor tá fica riba seu povo and his righteous hand is upholding e us. sua mão justo tá tendo nós. This morning, Father, Almainta, Senhor. we cover this church Nós tá cobre a igreja, under the blood balde de sangue. and we release the angel of the Lord E nós falamos é ángel de Senhor to encamp around this para place. encampar onde lugar aqui. We declare this morning, Nós declaramos almainta. today Aue, is a glorious Sunday. tá dia domingo glorioso. We're going to look unto the Nós hills vai ficar nos vista de becerro. from whence cometh our help. Porque uma nos ajudança Our também. help come from the Lord who make heaven and earth. Nos ajudança também por o Senhor que a criação e Oh, terra. magnify the Lord with me O magnifica Senhor com. and let us exalt his name together. Laga nos exaltar su nombre junto. I greet those online this morning. Mita saluda estão online o almainta. There is good news for you today. E bom notícia para o almainta. Jesus Christ, Jesucristo he saves, ta salva, he keeps, eta pastoreia and is satisfied. e eta I satisfazer. thank you for your Me faithfulness. demavo danke para a May God fialdade. bless you. Que Deus bendicionar vos. Continue to look onto this program Que vos porta capaz de mirar o programa because aqui. there is a word for you today Pastor tem palavra para where vos. God is going to speak into your lives. Que Deus vai para ver vossa vida. You will never be the same anymore. E nunca mais lo vai ta mescos. Father, this morning Tata o mainta. I present the servant of the Lord before the throne. Me ta apresenta servo do Senhor diante do Father, Tata, thank you for the word of RHEMA you placed into his spirit. danke por palavra rema que vai pôr dentro do That espírito. word will bring life, A palavra que lo trouxe vida, bring deliverance, liberação, bring hope, esperança, peace, paz and e salvation. salvação. Continue, Lord, to bless his family, Siga bendicionar sua família, cover his house under the blood. cobrir seu hogar balde de sangue. And I declare this E morning me ta declarar mainta. that they are above and not beneath. Kunanta arriba e não abaixo. They are the head and not the tail. Nanta é cabeça e não é rabo. And they are more than a conqueror in Christ Jesus. E nanta mais que o vencedor de Asking Cristo you, Jesus. Father, Pedindo a That you botata. provide for them every needs that they have Que bota prove turna necessidade. because you are their provider. So bota nan provedor. You are their healer. Bota nan You are sanador. their strength. Bota nan And I declare, fortaleza. Father God, E me ta declarar that tata. they and their house Kunang inang casa. will serve the Lord. Lo sirvi Senhor. Bless them in abundant, Father. Bendicionar I abundantemente. thank you this morning, Lord, for the congregation. Danke Senhor ainda per congregação. We are happy to be part of the GSCC, Nós está contento para estar parte de a GSCC. church where preach sound doctrine, Uma igreja que está predicar doutrina sano. where the people of God Caminho do povo de Deus. have faith in God, Tem fé em Deus. where we trust God, Caminho nossa confia em Deus. we abide in God, Nossa habitada em Deus. because we know Mas nossa we serve a good God. nossa serve bom Deus. And the word of God said E a palavra de Deus that diz. I have built my church, Como eu construí minha casa. and the gates of Hades E a porta no inferno. shall not prevail against it. Lo não prevalecer contra Because ele. what God bless, Mas sobre o que Deus bendicionar. no man can curse. New ende não pode maldicionar. GSCC, GSCC. you are blessed Bota bendicionar. and highly favored E altamente because you are favorecido. chosen by God Você bota escolhido por Deus. to be the lighthouse to the nations. Para dar luz na nação. May the Lord bless you and keep you. Que Deus bendicionar. May the Lord make his face to shine upon you. Graças sua cara brilha riba bo. Lift up his countenance towards you Lanta sua cara riba bo. and keep you always E mantenemos sempre in his perfect tem peace. su perfecto paz. We declare Nós declaramos. today Aue. is a glorious Sunday. Dia domingo glorioso.
Saints of God, Santo na ni Diyos. lift up your hands. Alsa mo sumang. Lift up your hands. Alsa mo sumang. Lift up your hands Alsa mo sumang. and worship Iadora. the King of Kings El Rey di Rey. and the Lord of Y el Lords. Señor di Señor. Jesus Christ Jesucristo. is the same Tameskos. yesterday, Ayera. today, Awe. and forever. Para tu eternidad. And let your hallelujah belongs to Him. Y la gabo aleluya pertenece a Él. Rejoice, Regocijar. rejoice, Regocijar. and again I say Y un rejoice. día más mi David se regocijar. Saints of God, Santo na ni Dios. worship the Lord this morning. Adorar Señor. Worship Him Adorele. in spirit and in truth. En espíritu y en You are verdad. standing in the presence Bota parada en presencia of the Most High God. de un Dios más alto. And this ground where you're Y standing entero que bota parada arriba allí. is holy La ground. tierra santo. So right now, Que me enamora we aquí. exalt the name of Nos Christ. exalta el nombre de We lift Cristo. up the name of Nos Jesus. alza el nombre de And Father, may Jesús. your will, Date por voluntad, your plan, por plan and your y purpose por propósito. be established in this house. Sea establecida en casa. In the mighty name of En el Jesus. poderoso nombre And de the people of Jesús. God say, Y el pueblo de Amen. Dios te avisa. Amen. Amén. Hallelujah. Amén. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Y una anda na vida. Hallelujah to the Lamb. Aleluya Glory en el to amchi. Jesus. Aleluya en el amchi. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Nessun kutabibo. Aleluya to the one who is Nessun alive. kutareina. Na The el one who reigns. único y verdadero Dios altísimo. to the only and true high God. Él merece nos adoración nuevamente. He deserves our Él worship this merece nos morning. alabanza nuevamente. He deserves our Não está aqui praise. para declarar que é só terrena. Let's declare that only Não He tem reigns. maneira nos Deus. There's none like our God. Aleluia. Hallelujah. Glória. Dios en vano. We do not take it Nos alabar y adorar. We praise and Epa, worship ¿quién está? for who He is. Esta es Yahweh. He is Yahweh. 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 Holy is your name. Holy is your I don't name. wanna take it in I don't want to take it in vain. Yahweh. 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 Holy is your name. Holy is your I don't name. wanna take it in I don't want to take
us, lead us to freedom. No one, no one, no one. And who else can heal all our sins and disease? No one, no one, no one. Who else can walk on the waters? No one, no one, no one. And who else can answer by fire? No one, no one, no one. And who else can bring down the tallest of giants? No one, no one, no one. And who else can silence the roar of a lion? No one, no one, no one. And who else is worthy of worship? No one, no one, no one. And who else is worthy of worship? No one, no one, no way. No one, no way. No one, no way. No one, no way. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. ¿Vosotros escucháis? No hay ni un manera para Dios. Ni un balcón para Dios. Ni un. Vamos a estudiar más. There is no one, no way. No one, no way. No one, no way. No one, no way. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Lover of my soul. Lover of my soul. He's the lover. Lover of my soul. Lover of my soul. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Lover of my soul. 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 Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Oh, no one. You know what? You know what? You know what? I've searched and I found nobody like Jesus. I've searched and I found nobody like Jesus. Yes, I've searched and I found nobody like Jesus. And I've searched and I found nobody like Jesus. And I've looked and I found nobody like Jesus. Who can love me like Jesus? Nobody like Jesus. Who can hold me like Jesus? Nobody like Jesus. Who can protect me like Jesus? Nobody like Jesus. Who can provide for me like Jesus? Nobody like Jesus. 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 Come on, nobody like Jesus. 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 Who can love me like Jesus? Nobody
Aleluya, Señor. De verdad no tiene ni una manera vos. Truly, there is none like you. A vos sos tan grande, a vos sos tan digno, Señor. A vos sos tan poderoso, Señor. Only you are great. Only you A are vos mighty. sos, Señor, Only you are merecemos powerful. alabanza, Señor. Only you deserve our praise. Escritura para Wemaíta, Salmo 149. Scripture for this morning is Psalm 149. Alabanza a nos Dios para restauración de Jerusalén. Aleluya. Alabad, Señor. Canta un cantica nuevo na Señor. Y su alabanza de la congregación de Santona. Laga Israel alegra su mes de Nesunco atraje. Laga una nación regocijada en el rey. Laganan alabar su nombre con Papiamento. Laganan canta alabanza naye con tamborey y lirio. Pasora, Señor, da para gusto de su pueblo. Esta adorna e afliginan con salvación. Laga es santo nan regocijada en gloria. Laganan canta de gozo ribanan cama. Laga e alabanza de Dios dan en boca. Y una espada de 2 filos de Nanman para ejecutar venganza de nacionan y castigo riba el pueblo nan. Pa maran an reina en cu cadena y nan novelan cu bui dijero. Para ejecutar riba nan el juicio escribí. Esaki da un honor patur su santo nan. Alabá sea Señor. Aleluya. Dios está grande y poderoso, Our God is great and mighty, incomparable. incomparable, Clapa ejecutar justicia, ready to execute justice, clapa defender su yunan. ready to defend his children. Eta nos Yahweh. He is our Yahweh, Y Él primenti, and he promised que camina com 2 of más en su nombre, that where there are 2 or more in his name, Él lo tame en medio. he will be in our midst. So ora nos canta y dice, So ora nos canta y declara y dice, when we declare and sing and say que está manifestar, that he will manifest, está de acuerdo na su palabra, it is according to his word, de acuerdo na su promesa. according to his promise, No pasó nos merece, not because we deserve it, pero pasó está fiel na su promesa. because he is faithful to his promises. Amén. Amen.
se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él ha prometido. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Créelo, créelo, créelo. Se manifestará. Jireh se manifestará. En tu familia, en tu casa, en tu iglesia. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si tú le llamas, Él se manifestará. Y si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Oh, tu presencia se manifiesta en medio de tus hijos. Tú te manifiestas, Dios. Tú te manifiestas, Dios. Yahweh, Rafa, Elohim, Jireh. Oh, you are,
doon na gloria ng sua presencia. We give glory to His presence. Oh, mi alma. Oh, my soul. Mi alma tiene bendición a su presencia. My soul has to bless His presence. Salmo 103 esta bisa. Psalm 103 says, Bendicioná, Señor, oh mi alma, y tú lo que tienes de mí, bendicioná su nombre santo. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bendicioná, Señor, oh mi alma, y no lo olvida ni un de su beneficio. Bless the Lord, oh my soul, and do not forget none of His benefits. Quien te perdona turbo iniquidad nang. Who forgives all your sins. Quien te cura turbo maleza nang. Who heals Esta po all your Jehovah Rafa. Esta po sicknesses. Jehovah Rafa. He is your Jehovah Rapha. Quien te redimido vida fuera de destrucción. Quien te coronado con misericordia y compasión. Who redeems me from death and crowns me with the love and tender mercies. Quien te satisfacebo deseo nang kukos ng bon. Así na como juventud ta guardo renovada manera águila. He who fills my life with good things, my youth is renewed like the eagles. Aleluya. Bendicioná, Señor, oh mi alma, y tú lo que tienes de mí, bendicioná su nombre santo. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Esta manifesta su mes de nos vida. He manifests Himself in our lives Mane Yahweh kuta Rafa, Elohim, as Yahweh, who is Rapha, Elohim, Jaira, Jireh, Turcos. everything. Kiko más ta queda para nos. What more remains for us Kuchis bendiciones. than to just bless Him, Halse, lift Him up, adore. worship Him? Hallelujah. Está bendicionado Dios, está bendicionado Dios, está bendicionado restaurador de mi alma, tú sanas el dolor. Redentor de mí, ayer yo te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Vamos felices esta mañana. Te bendeciré, Señor. Te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. You're the mender of the broken and the healer of my soul. Thank you, Jesus. Redeemer of all yesterdays. Oh, I will bless you, Lord. You're the maker of the heavens, the oceans and the sky, the oceans and the sky. All the earth rejoices, the earth rejoices. It's you we glorify. Yes, it is, God.
siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré. Receba o vosso Por reverência. siempre. Como mesmo palavra na bendicionar, Senhor. Bless the Lord with your own words. Como mesmo gratitude, bendicionar, With your Senhor. own gratitude. A Bless the Lord. sombra é a manifestar o mesmo. Because he has manifested Maneira é himself Jeová. as Jehovah. É Jeová Rafa. As Jehovah Rapha. É Jeová As Nissi. Jehovah Nissi. É Jeová As Adonai. Jehovah Adonai. Eta é Elohim. He is the Elohim. Eta é Turcos para nós. He is our Eta no everything. Jeová He Jireh. is our Jehovah Jireh. Cada piado nós não tem mester de algo. Every time we have need of Ela something, rexa man. he stretched E his ela hand ajuda nós. and he gave it to us. Kiko mas. What more Nós mestiaste. we need to do Kuta disse alabé. is to just praise Adoré. him, worship, Grazie. Thank him. Bendicionar seu nome bless his santo. holy name. La che casa che viene qui a Roma. Let this house be Di filled adoração with the dilante di suo fragrance trono. of your Di worship before his throne. gratitude dilante di suo trono. With your gratitude Oh, before mi his throne. alma. Oh my Oh, soul. mi alma. Oh, my soul. Oh, mi alma. Oh, my soul. Bendicionar, Senhor. Bless the Lord. Bendicionar, Senhor. Bless the Lord. Não olvidar. Do not Não forget. olvidar. Do not forget Nenhum de seu benefício, not não. one of his benefits. Oh, Oh, we bless you. the Lord at all times, at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times, at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times, at all times. Father, we thank you Tata, nós agradecemos. that we can bless your name Que nós podemos mencionar o nome at all a times. todo momento. Our relationship with you Nossa relação com o should not be affected não me se ora afetar by our por circumstances. nas circunstâncias. Our relationship with you Nossa relação com o is separate está separada from what you can give us por lo qual vou por and even do for e us. hasta assim para nós. It is just based on love. Eta diz basar o amor. You loved us first O acima nos promete in Christ. em Cristo. And when we were illuminated E ora nós agora iluminar to see you, para o akbo. we came back and loved you back. Nós abim back, estimamos back. So Lord, help Que us meu Senhor ajuda-nos for our relationship com nossa relação to be pure, para estar puro, to be without spots and wrinkles. para estar sem mancha e sem ploi. Let us love you Laga nos estimamos in the strength of your spirit. dengan fortaleza de vosso espírito. We cannot love you out of this flesh. Nós não estimamos fora de nos carne. This flesh is constantly fighting against you. Carne aqui continuamente está luta But you contra have vos. given us a will. Pero dona-nos voluntad. And our will this morning E nos voluntad ao mainta. is to bless you at all times. Para bendicionar na todo momento. Is to love you at all Para times. estimar na todo momento. Is to choose for you at all Para times. escolher pago na todo momento. No matter
matter what, No importa nada. no matter what, No importa nada. help us, Lord, Ayúdanos, to Señor. always love you, Pa sempre, to estimado. always do your will, Pa sempre a sua to voluntad. always trust you, Pa sempre confiar. to always focus Pa on you, sempre enfocar and em not to Deus. drop our focus E não para barra nos on our arriba circumstances. nas circunstâncias. Help us not to fall Ajuda-nos para nos não cair. in the temptation of this world Tem tentação do mundo aqui. and of our own flesh Ou para nos própria carne. and whatever the enemy is doing. E que o inimigo está sendo. Let us always be attracted by the cross Laga-nos sempre o oro atrair para a cruz. and the master of the cross, E o maestro de cruz. Jesus Christ. Jesus Cristo. Let us be like the Apostle Paul. Laga-nos da maneira apóstolo Pablo. He said that when the world looks at me, it will not find attraction. Ele avisa que ora mundo miramina não lo haya atração. And when I see the world, E ora mi mira mundo. my attraction towards it has died at the cross. Mi atração naje amor na cruz. Help us to be like that man. Ajuda-nos para ta maneira hombra. Help us to follow that example Ajuda-nos para seguir exemplo aqui. in the power of the Holy Ghost. Tem o poder do Espírito Because Santo. we want to love you. Porque nos quer We estimado. want to worship you. Nos quer adorado. Stronger than whatever lives in our flesh. Mais forte que o que porta viva de nos. It is our will da to nos love you. voluntad para estimado. The Apostle Paul also said in Romans 7, Apóstolo Pablo também disse em Romano 7. when I want to do the good, Ora mi quer assim é bom. I end up doing the contrary of the good. Mi ta terminar e assim lo contrario de bom. What is that in me? Que seita de mim? And he said, it is the sin in me. E ela disse está picada em mim. And then he said, E ora ela disse, who will help quem lo a ajuda? person like me, a miserable person like me? Persona miserável maneira mim. He says, Jesus Ela Christ. disse Jesus Cristo. That's why this morning, Peseu e mainta. there's so much going on in our flesh. Que ensina tanto passando Against God. contra Deus. But there is a will that God has given us, Pero tem voluntad que Deus é dona which is your most precious possession. Que a possessão mais precioso. You have the choice Você tem to escorrência. say yes to God Para dizer sim a Deus. or no to God. Of não a Deus. What is your choice this morning? Que você busca I dentro choose de to mim? serve the Lord. I choose to follow His ways. I choose to put the flesh on a side, and I choose to walk in His ways. I choose to elevate Him in whatever I do, magnify Him in whatever I do. Well, I make mistakes. Yes, we all make mistakes. But every day again, beyond Más allá, that which is fighting within us, lo cual que te brinda de nós, we choose Jesus Christ. nos escoge Jesucristo. How many of you live like that? Quando de você tá How many of you think like that? Quando de você tá How many of you believe that? Quando de você tá pensa assim. Hallelujah. Quer sabe? We thank you, Lord, Você me danke, Senhor. for the blessing of blessing you at all times. Para a bendição de por bendicionar na todo In momento. Jesus' mighty Em name. poderoso Come nome on, de give Him a Jesus. big applause this morning. Deus, gran aplauso. Hallelujah. Aleluya. Bless Him Bendición with the dele. best you got, Con bendición. for He is good. Pa sobre esta bom. He is good. Esta bom. Let's go to Aleluya. somebody and bless them. Aleluya. Amen. Let's go to somebody and bless them. Greet somebody. Acerca un gente y bendiciones. Give Saluda somebody a persona. hand, a Un smile, a gente, hug. Un man, un sonrisa, un brazo. God said it's not good for man to be alone. Dios avisa, no está bom para gente tá susó. What it's saying is that we need fellowship. Lo cual te avisa que nos tiene de comunión. Amen. Amén. I want to welcome also we have some friends from Argentina Nos sin algún amigo de visiting Argentina us this morning. visitándonos hoy. I believe they're right here. God bless you. Be welcome. Nanda aqui names, Deus bendicionado. Amen. Praise the Lord. Alaba Senhor.
Those online also, God bless you. Be welcome. Estão da online também. Deus bendicionabo. Seja bom bini. Share our live streaming. Compartir nos live stream. Somebody is going to need this word this morning. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. Marjoria, welcome. Marjoria. Bom bini. Marjorie. Marjorie, welcome. Welcome. Bom bini. Bendición. Bom bini. Bless the Lord. Bless the Bendiciona, Lord. bendiciona, Amen. bendiciona, God is good. Señor. Dios está bom. Yes. Sí. Si usted no entiende ni el papiamento ni el inglés, tenemos aparatos de traducción. Puede chequear con la hermana Sally, que está por ahí, la más alta de la congregación. Y así pueden conseguir traducción en español. Gloria a Dios. Si solamente habla el chino, tiene que chequear con Danerek, él habla el chino. You only speak Chinese, you have to check with Brother Dan. Praise He the Lord. speaks Chinese. Yes, we are a joyful church. Nós somos igreja gozosa. Amen. We like to laugh. Nós estamos gozando. Yeah, we have a lot of issues going on, Nós temos assuntos sucedendo. but we like to be joyful Pero nos gusta estar gozoso. instead of being stressful. Em vez de estar estresse. Amen. Amém. God is good. So be Deus está welcome. bom. Seja bom bini. Hallelujah. Aleluia. I have some announcements to make. Me tem algum anúncio para dar? And the first one is October the 28th. E prometa outubro 28. We have a youth bake sale. Nós temos bake sale para de Robenão. And it is a fundraising event. E é um evento de recaudar fundo. And they are going to be here from 12 noon till 1:30. E na tabaita que na for de 12 merdia para 1:30. And that would be to pick up your cake. E aceita para você passar buscar o bolo. That means that now Sei que men ko you should have your ticket because you bought, cake from them. sei que men ko power aqui bom se tem bo ticket para sobre bo compre final. If you did not buy a ticket yet, Se bo não compra bo ticket ainda. you can approach Brother Reinbert. Bo po acercar Sister Roman Ana. I think I saw Sister Jureen. Te quero mamira Roman Jurain para trás. I also saw Minnie Glenn. Também mawak mini Glenn. Anyway, Anyway. so you can approach them for and Sister Cindy right there. E Roman Cindy para trás. They are our youth leaders. Nanta nos líder nan de So Robenão. approach them for a ticket. Acercanam para ticket. Each ticket is 10 guilders only. Cada ticket é solamente 10 florin. All right. Okay. The next announcement O seguinte anúncio is a very important one tá hope importante because we have come to a point para sobre nós abrir em ponto where we are going to give the government of Aruba all the 18,000 something signatures. quando subito no governo de Aruba ture 18,000 e tanto firma. And you know what this means? Pois aqui que men That Aruba has rejected the lifestyle that goes against the ways of God. ku Aruba a rechazar estilo de vida que vai contra de maneira de Deus. And the way we are going to do this is through a March Pro Family. E a maneira que nós vamos fazer através de marcha pro família. Personally, I'm very careful with doing marches and stuff like that. Personalmente, me dá hopi cuidadoso com assim marcha não com tipo de coisa aqui. Sometimes you can be provoked and the old self sometimes comes earlier than the new self. Timbiavo por waro provocar e persona bieu também back delante. Mali é que é um novo. Mas lege su novo. All right? But I believe that we are grown-ups in Jesus. Pero a mí te quiere que nós está madurado. I believe that this is a very important cause. Me te quiere que saque de causa hopi importante. I believe that in our hands, Me te quiere que den nos man. God has given us a key Deus aduna nos yabi to defend our children para defender nos and the filhos next e a generations. seguinte geração. So it's a privilege, que me dá privilégio. even if we have to be persecuted for this cause. Hasta si nos me seguro persecutar para a causa aqui. If you read in the book of Acts, Perseguir.
If you read in the book of Acts, Se você leser den boek die Hechos não. when the disciples were being persecuted for the cause of Christ, Ora discípulo na awardo persegui por causa de Cristo. they said that this was a privilege. Nang abisa que sa kita bada privilégio. They never saw it as an attack. Na nunca mire como ataque. They never saw it as a burden. Na nunca mire como carga. They directly identify themselves with Jesus in the aspect of suffering to save the world. Nang directamente mira na mesma maneira Jesus den parte de waro persegui por causa de salvamundo. Amen? So this is in the same principle. Essa kita de mesmo princípio. So this is going to be November the 3rd, Essa kita vai estar 3 de novembro, 5 p.m. sharp. 5 da tarde. We are starting Na hora. at Sitco Boulevard, the gas station around there, Nós está começando na Setco Boulevard, estação de gasolina, and we will walk down to Parliament. e nós locana bem parlamento. Yesterday, I put together all the signatures, Ayer mi unitur e firma não, and I believe the stack is this high. e mi taquere estava tá assina alto, And file that is assina what alto. we're going to give over to government representatives. E essa guita lo qual que nós vai entregar na representante na de governo. On the 10th of November, Dia 10 de novembro, the results of a higher court will come back. o resultado na de corte mais alto lo bem back. Cassazia, as we call Cassazia. it. And then they will do this law in Parliament. E ora na lo trata que lei aqui no parlamento. And so this is what awaits us. Essa guita lo qual te espera nós. Are you here? Você tá Now, aqui. do you understand what this means for future generations if this law passes? Você está compreendendo o que isso significa para a geração no futuro se a lei aqui passa? We need as a church to do something. Nós como igreja mester assim algo. We've done all kinds of things. Nós fazemos todo tipo de coisa. This is just another thing. Essa aqui te diz outra coisa. All right? So I highly encourage you to be part of this march. Me te encorajar você altamente para formar parte de marcha. As pastors, we will be all the way in the front, Como pastora nós vai estar completamente delante and we are prepared to go alone or with everybody. e nós está preparado para vai não só of culturende. Very simple. Hopi simple. To us, it doesn't matter one or all. Na nós é nota importância of tour. But of course, we Pero- expect people to come. Pero claro, nós espera gente para vir. Amen? Amém. And maybe you are afraid to be persecuted. E quizás você tem medo para agora perseguir. Maybe they will take your picture. Quizás não lo saca o portrait. I don't know what. Mi não saquico. But think about those things very carefully. Pero pensa hopi bom ribe coisa aqui. Taking a stand for Christ Toma is a posição para serious Cristo. matter. Tá algo hopi sério. Amen? And we're talking about family here. E não se papo tocante família aqui I não. would even say, bring your children, Hasta lo mi bisa 13 boyu não. the youth. Joven não. Let's go out as family Bang sale fo como and let's família. march. E laganos marcha. And let's show that we don't want this thing in Aruba. Laganos mostra que nós não quer coisa aqui na Aruba. Not because everybody in the world is doing it, we have to do it. Não para sobretudo ainda do mundo tá cielo nós tem que fazer. Amen? Amém. Are we here? Nós está aqui. Gloria a Dios. Glória a Deus. So you have time to take a vacation day or maybe a couple of hours. Que me botem tempo Free. para coordenar dia Plan de this vacância thing. ou alguma hora, planeie bom. Okay? This coming Tuesday, there will be a press conference. Já março venidero lo vai ter conferência de prensa. After the press conference, we will make all of these arts available to you so you could share it all over the place. Depois da conferência de prensa, nós vamos fazer gráfico na aqui disponível para você por compartilhar em social media. Okay? Todo caminho. We share all kinds of things, Nós vamos compartilhar todo tipo de coisa. but this is one of the most important things you're going to be sharing. Pero essa aqui é uma das coisas mais importantes que você está compartilhando. We want everybody to conduct themselves in a Christian way. Nós queremos para toda gente conduzir na mesma maneira cristã. We don't want nobody to scream at other people, Nós não queremos para gente disrespect other people. grita outra gente, falta respeito para outra gente. Remember, people still have a choice to live whichever way they want. Cada gente toch tem escolhência para escolher viva com não quer.
So as they have that choice, Que men según nating escogen we sa also atin, have a choice nos están 21 to stand for him. y nos está para P. Okay? So let's go with our highest code of conduct, Van con nos conducta de comportación más alto and let's be an example. y la que nos da un ejemplo. Let's manifest the resurrected Christ in us. Va a manifestar Cristo resucitado en nos. We also ask people También nos está punta gente. that when we approach the parliament, Ahora nos acerca al parlamento. don't go pray in tongues. No va hora de lenga. Nobody will understand that. Yo no lo comprende eso aquí. The Apostle Paul says, Apóstol Pablo avisa. speak in a language that people can understand. Papia de un lenguaje que gente por comprender. And in this case, Y de caso aquí, you can pray silently if you have a need to pray in tongues. vos por hora silenciosamente si vos tienes necesidad para hora de lenga. Last time somebody started to pray very loud in tongues in front of parliament, and then they look at us as we are fanatics. Último dia, persona a começar a hora mais duro mês de lenga dilante do parlamento e ora não tá mirando-nos como nós está Why is fanático. that? Paquico, They don't understand. pessoa não está compreendendo. They don't understand what you're saying. Não está compreendendo o que você está And they don't dizendo. understand what you're doing. E não sabe o que você está fazendo. Even though you are loaded, still overflow with the Holy Spirit. Aunque quizás você cargar e está sobrepassar com o Espírito The Santo, power of God is not dumb. o poder de Deus não tá bobo, It is wise. está So you sabido. need to know how to use it. Você precisa compa navegar, usar. And you need to also understand the aspects of love. E também você tem que compreender aspecto de amor. I can easily be a stumbling block for somebody Me porta facilmente piedra de tropiezo para persona. if I don't use power in the right way. Se me não usa poder de maneira correta. Amen? So we're going to do something that people will read clearly that we represent Christ. Bueno, se vai ser algo que gente por mira claramente que nos representa a Cristo. And we're going to speak in a way that people will also understand from where we are coming from. E nos vai pape de uma maneira que também gente por compreender por de onde nós sabemos. And so we will enter history. E assim nos renta a história. But we cannot Pero nos não por enter history renta a história without doing anything for family. sem assim nada para família. Defending our children and the next generation. Defendiendo-nos una e a seguinte geração. Upholding the word of God. Lantando arriba a palavra de Deus. The Bible keeps saying A Bíblia está queda bisa. that righteousness exalts a Com nation, justiça está exaltar uma nação. but sin is a reproach to any type of people. Pero picata reproche para qualquer tipo de pueblo. In good Papiamento it says, pecado vergüenza para un pueblo. De bom, Yes. Yes. Right? And we saw that not too long ago happen. E nós miramos aqui não muito tempo atrás sucedeu. When the famous ship came here and people started to do whatever they wanted. Onde barco popular aqui vinha den e renasce lo que não quer. They did not put Aruba on a nice platform. E não pone Aruba riba plataforma nice. Placed Aruba on the wrong platform. Não pone Aruba riba plataforma We became ashamed to the Nós nations. viram vergüenza para a nação. So as Arubians, Como as locals, arubiano, como local, as the people that God had allowed us to live here, como o pueblo que Deus permitiu para viver aqui não, defend defender the principles, the morals of this nation. o princípio na moral na With nação everything aqui. you got. Cultura lo que está dentro. Amen? Amém. So November the 3rd, Que em novembro 3, 5 p.m. 5 horas Let da me say it tarde. this way. 5 p.m. Dutch time. 5 horas da tarde, horário holandês. Don't come 5:30 because you will think a rapture took place. Não vim 5 horas, você vai pensar que No be 5:30 porque você vai querer uma raptura toma lugar. Toma lugar. We will really go out of there 5 p.m. Nós lo echt ranca sali 5 horas. Amen? Amém. Okay, good. And the rest is prayer. E demais da oração. Pray for the pastors working on this. Ora para o pastor que está trabalhando de aqui. Pray for those that are organizing. Ora estão que está organizando. Pray for those that are going to be speaking. Ora para estão que está baita papiando. Pray that they will speak something that will resonate Ora and create impact. kunalo
papi algo que lo va a resonar y hacer impacto. Amen? Amen. Okay, praise the Lord. Let's give God some Alabanza, praise Señor. here. Va a donar Dios alabanza aquí nang. My wife will speak now on Christmas Village, Mi esposa por papi ahora aquí riba Christmas Village. and I want to just remind her that it's already 10 p.m. Y mi que gist recordé que ya está 10 horas de mainta. And maybe we can look at the video before she speaks. Quizás nos primeiro vídeo para mim é papia. Anyway. Sei tá dispatenta vosso. That was just a tease. Bom dia. Good morning. Deus bendicionar você ricamente. Amém. God bless you richly. Amen. Rumanang atrobe nos está chegando Páscoa, maneira você por mirar rond. Again, as you can see around, we are approaching Christmas. Nós a começar a decorar para dona vossa esfera, We started to decorate to get you into the sphere, aunque não sa, even though we know que nós está celebrar o regalo de mais grande que está Jesus Cristo. that we celebrate the greatest gift that is Jesus Christ. E nós sa que no te dia ela nasce. And we know he was not born on that day, Pero nós sa que nós está aproveitar o tempo e nanang. but we know that we take advantage of this day Ora que tu rende da celebre, when everybody's celebrating him, anteriori nós também está celebre. and then we also celebrate him Para nós ter oportunidade so that we can get the opportunity para contar uma história de verdade. to tell them the true story De regalo que Deus ha dado a nós. Amém? of the gift that God has given us. Amen. Nós temos a oportunidade aqui para evangelizar. We take advantage of these opportunities. One is to evangelize. Dois, nós temos para nós vir junto amenamente de ambiente dulce e celebrar. Second, we use it for us to come together and celebrate together. E de três, nós temos ele para recaudamento de fundo para a casa de Deus aqui que nós está pagando. And thirdly, we use it to raise funds to pay this house of God that we are paying for. Amém? Amen. Dus, maneira você provar pida As you could have seen a part, na ano 2019, in the year 2019, nós estava dating o ministro ng aqui de Trinidad ko abinga baw ihasi e konserto drama aqui nang. we had these ministers from Trinidad coming to Aruba and do this performance. E ay aqui And this year, nos ta bendiciona pasolanta bay bing atrobe. we are blessed because they're coming again. Dia 25 de November, 25th of November, nos ta bay ting nos gala Christmas dinner we're going to have our gala Christmas dinner. e junto com ele nos ta bay ting musical drama den style de opera. And together with it, we're going to have a musical drama like an opera. Nos ta style. bay ting 3-course dinner. We're going to have a 3-course dinner. Nos ta bay ting violinista mientras que nos ta come. We're going to have a person playing the violin while we're eating. Nos ta bay hasi all out. We're going to do it all out. Nos ta bay ting 15 mesas so. We're only going to have 15 tables. Que menta solamente 150 gente por cumpre cachinang. So only 150 people can buy these Nós também tickets. tinha performance aqui biaso. We're going to have this performance only once. Ok? Dus esse aí tá Christmas Gala Dinner. So this is a Christmas gala dinner. Nós tem tickets ng kaba. We already have the tickets. Awe nós também partiele na tour líder ng kuta lidera grupo de gente mulher e líder ng kuta lidera Kingdom Men e Women of Wow.
Today we're going to distribute them to all the leaders that lead in the women and the men's ministry. Anto asine nang tabay distribuye na ehende nang kuta baudi nang payudanos bende esakinang. And then they are going to distribute them to the people that are under them to help them sell. Mike bisa boso kuting 6 mesa bendika ba? I want to tell you that 6 tables already sold out. Dosta 9 más sonos ting. So there are 9 more left. Y nos no anisali ko na ainda. And we didn't bring the tickets out yet. Dos tumatibo pabo tay trempang. So take yours for you to be early. Pabo por asina haya boluga. So you can get your spot. Después nos ting dia 1 ku 2 de December. And then on the 1st and the 2nd of December we have. Promete de December nos tabay lanza algo novo. The 1st of December we're going to launch something new. Nos tabay ting Christmas Expo di Awansa Kids. We're going to have a Christmas expo of Owansa Kids. Nos ta join Discovery Land Owansa mucha nandi diferente iglesia nang. We are going to join Discovery Land Owansa of different churches. Y ita bira from kids to kids. And it's going to become from kids to kids. Mucha nang mes tabay toka gaita. Kids are going to play gaita. Nang mes To the concert. nang tabay hasi dansa. They're going to dance. Nos tabay ting dino jump, katuni suku, popcorn. We're going to have dino jump, cotton, sugar, and popcorn. Nos tabay ting diferente stands nang kuta vendiendo kostan di come. We're going to have different stands that are going to sell food. Y nos tabay ting stands nang kuta tambe vende manera koyhunga pa mucha, paña pa mucha, pero nos ta 13 nos bon kostan y nos ta pon un preço hopi abaw ku esnang ku noting pa bisti nang yunang iduna nang regalo pa ding tempo ay toch por hayong kos pa nang yunang edia ay. We're also going to have stands with things that you can buy, like secondhand things, but good stuff we're going to bring for everybody to have. Nos lo vende na nung hopi bong price. And we're going to sell them at a very good price. Y me quer pidi esaki e ayuda dem boso nang tambe. And for this, I want to ask your help also. Si boso timpayan nandi mucha, ko boso no tabay, boso yunang outgrow, koy hunga ko ta dem bong estado, please, no 13 algo ko botei benta fo. 13 algo ko ablo usa. Okay? If you have things to play with from children or clothes from children that your children outgrew, please bring them. Don't bring things that you are going to throw out. Bring things that you like, that they're good. Wag, itabay costa no se ora pa dump nang bomes, no 13 nang dump nang kinang. Okay? Instead of dumping them, bring them here and dump them here. Paso awari kinanta cobra pa bohi ba costang dump, tak? No 3, si botinang pa dump, no big 3 sinang, akinang by dump ko nang. 13 lo ke abo lo usa tambe. If you have them to take them to the dump, you are going to take them to the dump, don't bring them here. Bring them to the dump. 13 cos bong, 13 algo ku abo lo ke pananduna boyu tambe. Bring good things. Bring things that you would want people to give your kids also. Bastante compra de quimicamento. Do you understand what I say, right? Bastante ako amit opi street. You know that I'm very strict. Nos tapapi ko naman kita. We speak things, we say them So as hopi they are. bia eseita pasa. Because many times this happens. Y nos no quiere sei And pasa. we do not want this to Pa sobre happen. mucha nang ki merece lo miho tambe. Because these children deserve the best. As a matter of fact, si Bobby sabi que vai comprar un pari regalo novo anto mita 13 dang laga nang vende mas que mapaga 20, laga nang vende pa 5 florin, fine. Pa mucha nang haya cost ng bon. Amen? As a matter of fact, if you want to buy some new things at good price, you can also do that and bring them for the kids to have. Comprende meta atrás de aquí. Understand the goal behind it. Okay? 17 dia 1, So this is on the 1st. tickets nang mucha de 0 pa 5 anya ta liber. The tickets from kids from 0 to 5 Ano mes te are paga? for free. You do not have to pay. De 6 pa 10 anya ta 10 florin. From 6 to 11 is 10 florins. Y después están más grande, vai arriba, gente grande, ta 25 florin. And above that is 25. Mi por segurar boso, kulo que boso tabay mira, e dia tabay ta tremendo. I can assure you that what you're going to see on this day is going to be tremendous. E mucha nang noting costan así na kinaruba, dos 13 boyu pa enjoy. These kids don't have things like this in Aruba, so bring your children to enjoy. Ando dia 2, And on the 2nd,
Manera boso tursa. As you all know, Nossa hasiele anya pasakaba tambe. we already did it last year. Anya pasa nossa vende 1050 tickets. Last year we sold 1,050 tickets, Tura bay. all sold out. Nós estava tating at the same moment manera 800 pico gente aqui dentro. At the No, same aqui dentro moment, fo. we had like 800 people outside. Estava tá tremendo. It was tremendous. E esse dia anya aqui também tá miho. And this year is going to be even better. Nós temos verschil chiquito. We have a small difference. Nós temos duas secções. We have two sections. E anya aqui nós tra seção de VIP. This year we made a VIP section. Pa assina e persona nang di VIP que compre carte de VIP nanta bini. So then the people that can buy the VIP card can come. Nanta bay sinta camina tie mesa que stool nang. They will be seated where the chairs are. Nós temos 35 mesa de 10 personas. We have 35 tables of 10 people. E nanang bota waro sirbibo comida. Here you will be served. Bota haya drink included. You get one drink included. E comida e nang tabaita e cena de Pasco conosco no cena Aruba, ham, ayaca, etc. Bomesa. They're going to be served the Arubian Christmas food, ham, ayaka, and so. Essa aí também waro sirbi den section de VIP. This one, they will be served in the VIP section. Pa bo comida, pa e servimento, pa tur lo que volta by wak, turcos 75 florin pa persona. For your food, for the serving, and all that you're going to see, it is $75. Anto e otro section, florin. E otro section, And the other section ta e son kubo mes tabay i di enasyon nambo por kisbo comida. is the one that you yourself go, and from the nations, you can choose your food. I tabay ting otro stands nan tambi. And there are going to be different stands Mesong kos also. arts and craft, panya pa bende, kostan dushi, comida, etc. etc. Same thing, arts and crafts, tents with things for sale, sweet things, and etc. E di aí também nós tabay ting gaita, nós tabay ting tremendo concierto, That day we're going to have gaita, we're going to have a tremendous concert. e concierto inang ta habriku nos rumang Angela Cruz. This concert will open with our sister Angela Croes. Y después esta siku e team de GSCC. And then it will be continue with the team of GSCC. Nós tabay ting tremendo musical drama tambe. We're going to have a tremendous musical drama Nós as well. tabay ting danza, Dance, manera bososa. as you know, Turcos doropandraan. everything above and beyond. Okay? Dus i aceita 45 florin pa e ticket di e comida ng kwe show, etc. etc. This is 45 florins for the tickets, the show, and everything. Discorda kung nós tabay ting banki ng stool ng aki aya, pero no tabay ting stool pa turhende kuta kumpra e comida di 45 ibo no tawaro sirbi. Bo mesting ko bay, busca bo ticket, busca bo comida. Just remember, we're going to have a few chairs and sofas here and there, but you're not going to be served and have all the seating that the front is going to have. E aya kitame nos ta siya un tiki diferente. This year we also do it a bit different. E dia di gala nos ta sirbi comida entre 8 y 9:15. The day of the gala, we serve between 8 and 9:15 the food. Y e dia di Christmas Village, dus dia 2. And on the Christmas Village on the 2nd, E VIP tawaro sirbi di 8 pa 9:15. the VIP is being served from 8 to 9:15. Y después e otro nang kuta busca ng comida por busca ng comida entre 8 ku 10 horas. And afterwards, those who look for their food, they can look for it between 8 and 10. Si bobin después 16, If you come after that, heilas pendakas. yeah. Heilas pendakas. Helaas, pindakas. Ja, eigenlijk e ori anenanta bisa, ya comida tabay temas. As they say, there's not going to be more food. E ori bo comida nos ta si algo bom kune. So then with your food, we're going to do something good with it. Nos tabay hibe na casa de anciano of na otro lugar nang We're going to take it to elderly homes or other places panam por haya. so they can get it. Pero ese ite tempo que nos ta sirvi. But this is the time, in between this time, we serve. Pa asina ei tambe boting tempo como por cinta wak lo que nos tabay presenta. So then you will have time also to watch what we're going to present. Okay, si vos nanting calque pregunta, If you have any questions, nos tabay ting el líder nang we'll have the leaders. mi quiero que el líder nang I wanna lanta see para all di the gente leaders mujer stand nang up, stand y el up. líder nang di gente hombre ko The takidena men's leaders also stand up.
hambar dan ko ta leader dan ko ta para ki denang. The men's leaders that stand in here. Hambar dan ko ta leader ko lanta para ki denang. The men leaders, can they stand up? Nos tin treso ahora ki kinang presente, There are only 3 present right now, pero nanta 6. but there are 6. Y nos tin just 2 gente mujer. And we have 12 women. Okay? Dus se kalkyun dinang So you can approach any of them si bonota den un team. if you're not in a team. Y si bota den un team, And if you are in a team, e ora yuda den bo team bo leader pa vende ticket. then help in your team, your leader, to sell the tickets. Amen? Amen. Qualquer pergunta, nós temos para contestar. Deus bendicionado. Any questions? We are here to help you. God bless you. All right. Ok. Very important event. Evento hope importante. Participate, Participar. join, Bem and align yourself into building into this vision of the Den church. construir a visão de igreja aqui na Anang. Okay, one thing before we go to the offering, Cos promego nos vai na ofrenda. I can choose not to say this, Mi porquis no bises aqui. but we do it to be transparent and so that you are informed. Pero não está se turcos transparente para você porta informar. Right after this service, if we finish, Depois de serviço que devia ora me caba, I need to start a travel all the way down to Guyana for business. me tenho vai de negócio pa, me tabay salife Aruba, vai Guyana pa negócio. Okay, so so you are informed, but then this Wednesday, Você nanta informar que men tambe jara songa wo. there's a team from GSCC joining Apostle Lisa Vaney in a conference in the U.S. Tem equipo de GSCC, GSCC, grupo que trabalha junto com minha persona, nós trabalhamos junto, vai wak conferência de No More Chains, ou vai participar da conferência de No More Chains. Okay, we want you to Pastora Lisa know Vaney. that we are going to be away for a moment. Nós queremos para você saber, para rato, nós não trabalhamos aqui. I don't know how God does His planning, but suddenly we've been doing all these travels. Mi não sabe como Deus está se sucona, pero de repente ela traz em viamento. Okay, so you are informed, Deus você está informar. which means that continue to come to church. Sigue bem, pastor, coisa de Deus está Some seguindo. people think that if the pastor is not there, there's no need to come to church. Tem gente que pensa, ora pastor não tem, não tem que ir à igreja. You need Jesus more than you need a pastor. Bom mestre Jesus, mas que bom mestre pastor. Amen? Amém? Come to church. Bem igreja. Continue building. Sigue construir. Continue guarding this Sigue place. cuidar o lugar. We are not indispensable. Nós não está indispensável. But what's important is that Jesus Christ is in the center of everything we do. Amém. Pero lo que está importante está, o Jesucristo também meio de tudo coisa que nós está assim. Amen? Amém? So I just said something very important for you. Mabisa algo hobby importante, Pablo. Because people like to talk. Parce que gente gusta papia. There's a difference when I go out on pleasure. There is a difference when I go out on business. And there is a difference when we go out on ministry. Tem uma diferença, ora nós vai vacancy, ora nós vai para ministério, ora nós vai para trabalho. Try to understand those things. Purba compreender é diferente coisa aqui. And after 15 years of doing church, let's speak the things the way they are. E depois de 5 anos para ter igreja e tá membro, assim e papi com a maneira me está. So some people really have a problem whenever you do something nice, you buy something, you go on vacation, you are on business, you buy a new cat. Some people struggle with that. Mas tem gente ora boa assim um bom. I have to work, otherwise there is no salary. Me tenho que trabalhar, se não tem salário. I have to take care of my wife. Me tenho que cuidar minha casa. I also have a home to pay. E me tenho casa para pagar. I also have bills to cover. Me também tenho conta não que me tenho I don't pagar. fall out of heaven without doing nothing. Enta cai fechelo sem assim nada. Okay? So Okay? be aware of those things. Que me tener cuenta que costan aqui. And instead of doing this, pray. Então, assim é aqui, pero de oração. Pray also for the team that's going to have an impartation during this conference. Ora também para time que tá vai impartir da conferência aqui na Anang. We have partners all over the world. Nós temos aliança na todo o mundo. This church is connected not only nationally but also A internationally. igreja está conectada nacional e That internacionalmente. is a good thing. E isso é algo bom. So
thank God for that and pray for that. Duna Dios danke pesaki y ora pesaki. Amen? Amen. God is good. Dios está bom. Comedor is open. Comedor ta abri. You got the smell already? Bota yo holo ka ba? It's a gluten-free smell. Ito holo gluten free. Special today is chicken, broccoli, stir fry with white rice. Aweting galinha com broccoli, com arroz, com yen cosmas. And there is also a cajita de mini sweets. Ando ting kahita nan di mini sweets. Okay? So Esa is in the gluten free. that's after church. Esa ita después iglesia. Okay, we are ready now for the offering. Nos está clape ofrenda. I'm going to call the ushers to come Nos está llame forward. ujierdan pa bindilanti. And then we will pray. Father, Y ori nos está ora. we thank you for this time of Está giving. agradecido por tempo que di Bless our giving Bendicionanos donamento. and continue, Lord. Y sigue, Señor, Manifest yourself, manifestando por mes. not only in our No lives, solamente de nos but vidas, also through our pero finances. también dori nos finanzas. And we will know to come back Y nos lo saba bin back. and give you the honor and the Y glory donamos honra y gloria. by our obedience. Dor de nossa obediência. Bless every tithing, Bendicionar cada persona every que form diezma, of offering. cada forma de ofrenda. Bless every first fruit as well. Bendicionar cada primícia. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Thank you for your people, Lord. Danke para o pueblo, Senhor. Amen and amen. Amén y You amén. can come and give unto the Lord. Vos están por bini y dunan al Señor. Eso. Dios está bom, amén. Dios atra música, Shona. Amen. Está God bom. is good. He created the music. He's good. Amen. So, are we ready for the word of God Nos this clape morning? palavra de Dios obviamente. I have a team this morning that I believe that God gave me for you. Mita quer For mensagem us. que Deus está dando tema obviamente para nós. And I call these types of sermons the wisdom sermons. Mita chama sorte serviço nan aqui serviço nan de sabedoria. Last week we had a wisdom sermon. Semana passada nós estava tendo serviço de sabedoria. Today, I believe that we have another wisdom E sermon. agora mita quer nós temos outro serviço de sabedoria. And it is the concept of the choice to live. Então, este é conceito de escolhência para viver. Okay, and we're going to read it out of Ecclesiastes 7, verse 17. Nós vai ler de Eclesiastes nan 7:17. Thank you for standing with Danke me. palanta para com a palavra. Ecclesiastes 7:17. Eclesiastes predicador 7:17. It says there, on the other hand, don't be too wicked either. Don't be a fool. And really, the part that I want to highlight this morning is this last part. Why die before your time? Esta dice assim aqui, não seja demasiado malvado e não seja bobo. Paquico, e é parte que me quer acentuar e baje, paquico lobo muri promeco bo tempo. Father, bless this word Tata bendicionar a palavra aqui não? and let us go home different than what we came. E lá que nós por vai casa diferente de lo que nós sabini. Your word is power Boa palavra tá poderoso, because of wisdom. para motivo de sabedoria. When we apply wisdom,
ora nos aplica sabiduría, founded on the Word of God, fundar ibe palabra de Dios, our lives will be successful. nos vida na lo ta exitoso, It will be powerful. lo ta poderoso, It will create impact. lo crea impacto, Our lives will prosper. nos vida na lo Our prospera lives will advance. y nos vida na lo avanzar. And we will not die before Y lo our nos time. no muri promeco nos In tempo. the name of En Jesus. nombre de Jesús. Amen and amen. Amén y amén. You may be seated. Están por tu asiento. So again, the Bible presents a very powerful concept right here, A trove, a Bible te presenta concepto hobby poderoso kinang. which is dying before one's time. Ku tapapia di muri promeco en su tempo. And it actually asks us, why die before your time? Anto eigenlijk kita punta nos di kong bolo que muri promeco po tempo. And then, in society, Y even manera, as Christians, manera po sa din sociedad hasta como cristianan. when somebody dies young, Or un hene muri young. we have some sayings. Nos tin cierto dichos lang. I have two here that I, know goes around. Misa mitin dos kinang po ni ku misa eigenlijk ta bayront. We say things like, it was his or her time to die. Nos tabi sa manera, basta tabata su tempo be muri. Then we have this other saying, Anterior nos tiene otro dicho kinang. death is like that. Ya, así de costa. You never know when your time will come. Nunca po nos sa que hora po dia ta llega. And sayings like that. Anto dichos nang manera sa kinang. So the question to us is Se preguntan a nos ta, this really God's mind? ¿Você quiere que saque verdaderamente de mente de Dios? I would say certainly not. Me lo bisa, claro que no. The concept mentioned El concepto mencionado in verse 17 del versículo 17 actually asks us why tapuntra nos eigenlijk di kung should we die before our time. nos lo meste muri promeco nos tempo. So the question is placed as like I have a choice. Dus eigenlijk e pregunta ta si de un estilo manera ku ami I aboti un escogencia pesaki. And I'm asking you, do we have a choice? Anto mita puntra bostang awe meinta. Nos ting un escogencia? Okay. Let's base this concept from the Word of God. Van basa e concepto aquí ribe palabra de Dios. Let's look at Proverbs 14 verse 12. Bawak proverbio nan 4, 2. What does it say? Kika tabisa. There is a path before each person that seems right, but it ends in death. Eta bisa sinaki. Tem un caminda kutaparse bom den vista de gente, mas su fin ta e caminda de morto. In other words, De otra palabra, there are paths that people take tem caminda nan kuenda nan tatuma and decisions that they will make y decisión nan kunan lo hasi that are guaranteed to shorten their lives. kuta garantiza pa acorta nan propio vida. Are you here with me? Bota kumi, So you live in a way dos bota viva de tal forma and you make decisions y bota toma decisión nan that for sure will cut your life short. ku verdaderamente lo por corta bo vida y así más cortico. That's what this verse says. Esa aquí el versículo aquí te bisa. And surely Y verdaderamente the way we live e forma con nuestra and the viva decisions we make y decisión con nuestra toma when our lives are shortened are contrary to the will of God. ora con nos vida waro acorta ta contrario eigenlijk si buwak ng na voluntad de Dios. So I do have a choice Dus mi tengo una escogencia. in living my purpose Den viva mi propósito or die before my time. of morir promeco mi tempo. If a person Si una persona drowns himself or herself in disastrous habits ta joga su mes den hechos tan desastrosos and they are that are bound to endanger their health kuta mara na pone ng salud na peligro and they die young, inanta muri young that does not mean ese no que men that God designed their lives in a way for them to die early. ku Dios at diseñan ang vida de tal forma para morir más trepang. I'm just putting these things so that we can, think. Mita pone e costan que así pa nos por pensa.
Now look at Psalm 91 verse 16. Wak Salmo 91 versículo 16 kita bisa. Psalm 91, everybody knows it by heart because in COVID, everybody ran to it. Tu renda conoce Salmo 91 fe cabeça, pastor, porque tu renda corre vai na je, ora que tava tatin COVID. Psalm 91, 16 says, I will reward them with a long life and give them my salvation. Eta bisa sin aqui, cu vida largo lo mi satisfacer y la que mira mi salvación. So what is the promise that God has given us here? Das que te promessa que Deus está dando nos quinan? That He will reward us with a long life. Cu elo recompensanos, elo satisfacenos con vida largo. That longevity of life is a promise. Largura de nos vida ta promessa. But always remember that a promise Pero acorda sempre que promessa is conditioned to a lifestyle. está condicionada, está amarrada na estilo de vida. So if I live verses 1 till 15 of Psalm 91 according to God's will, I will see verse 16 happen in my life. Então, se me viva versículo 1 até versículo 15 de Salmo 91, maneira Deus está bisa den salmo, anteori lo miaya também é parte de 16. So in conclusion, Então, concluindo, I have a choice. me tem escolhência. I either do what God says and live long, Me tá assim lo que Deus bisa e viva largo, or I reject it ou me tá rechacé, and run the danger anto corre com riesgo of dying before my time. de morrer pro meu tempo. Now you can die physically, but you can also die spiritually. Eu vou morrer fisicamente, pero também vou morrer espiritualmente. Amen? Amém? So what is your choice this morning? Então, eu aqui que tá boa escolhência o ementa. I can tell you what my choice is. Me vou pensar que minha escolhência tá. Despite of all the resistance, No obstante tur sorto de resistência de minha I vida, choose life. me tá quis a vida. There is power in confession. Tem poder, ora botar confessar e constar. There is a difference between foretelling something and foretelling something. Tem diferença entre bisa algo maneira papia de futuro e Abre camino para pasa. pide. And I do it with words. Imita assim com palavra. There is power on my tongue Tem poder para milenga. for life and death. Para vida e morto. I can speak my way to longevity of life. Mi por papia, mi vida, mi portine como vida largo. So when I say Dos ora mi bisa. I choose life, Mi ta escoge vida. something has to happen in hell. Algo tengo pasa de infierno. Are you here? Botei? Do you know who you are in Christ? Você quem botada em Cristo. And of course, heavens rejoices when I say that. E claro, cielo ta regocija ora mi bisa aqui. Look at Psalm 118 verse 17. O Salmo 118 versículo 17. I will not die. die. Instead, I will live to tell what the Lord has done. Aleluya, aleluya. Lo mi no muri, ma lo mi viva y conta di obra nang di Señor. So no matter E what maravilla nang di Señor. has happened, Dus no obstante It's happening. que pasa, lo Will vai happen. pasa o ta pasa, I will continue lo mi sigue. to confess life. Confesa vida. I choose life. Mi te escoge vida. And I will say, Y lo mi bisa. I will not die. Lo mi no muri. And maybe everything is against me. Y porta tu costa para contra mí. But in amongst that, Pero me di tu I resei. choose to live. Mi te escoge para viva. And I will say, Y lo mi bisa. in the name of En Jesus el nombre de Jesús. and in the power of the Holy Ghost, Y en el poder del Espíritu Santo. I will not die. A mí lo no muri. Because I have that choice. Paso mi tiene escogencia And I will live to tell Y lo mi viva para contra de what the Lord has done. Hallelujah. Listen Listen. to me. Escúchame. He is the way, Este camina. the truth, Es vida. and life. Es verdad y es vida. In His ways, En su camino. I have the choice to live. Mi tiene escogencia para He viva. is the source of life. Esta es fuente de vida. So when I choose Christ, Entonces ahora me escoge Cristo.
and choosing to live his ways, y escoger para viva su manera nang. I will live. Ami lo viva. Amen. Amen. The enemy came to steal, kill, and destroy, Enemigo abin bahar tamati destruir. but I have the choice to follow Jesus, Pero a mí tiene escogencia para seguir which came Jesús. to give life and life in Aleluya. abundance. Hallelujah. Pa una vida y esa aquí den abundancia. And not only that, Y no solamente sa through his aquí, stripes, pero dor di su I llaga know I am healed. mi saco mi sana. And I know also Y mi sa tambe. that the one that is set free by the Son is free Amen. indeed. Mi sa tambe quesunto kutawardo asi liber pa medio di suyo ta liber di verdad. So I have all these things Dos mi tinture costan aquí at my disposal na mi disposición to choose life. pa ami por quis vida. Aleluya. The idea of this sermon E idea de serviço que não, is a to sermão, sow a seed in us dá para sembrar um seminha de nós. where I come to that point Camina mi llega ne punta, that I refuse to die before my time, comita rehusar de morir pro meu comi tempo, both physically tanto fisicamente as spiritually. como espiritualmente. Do you know how many people cannot finish their course because of a physical handicap? Você sabe quanto gente tem que não por terminar na carreira maneira Deus que para motivo de debilidade nan Handicap non físico? epidemia. Do you know how many people spiritually, even though being physically well, Você sabe quanto gente espiritualmente, aunque fisicamente não tá bom, could not finish their course não por terminar na caminda, because of choices, na carreira para motivo de Because the way they escolhência lived. para motivo de forma que não tá viva. and they did not die physically, Então não morre but fisicamente, spiritually, pero their espiritualmente ministry is over. na ministério tá acaba. Da existir mais. So the idea of this sermon Então a ideia de serviço aqui is for us é sermão come to that point to say, tá para nós chegar no ponto e no pensar, matter what is going on no around me, obstante que porta passando I around am de going mim, to stand me tá vai parar and I'm going to refuse to die before my e time. me tá vai rehusar de morrer pro meu tempo. God has given me that choice Deus a donar me escolhência aqui and I'm going to make use of e me it. tá vai fazer proveito de je. Amen? Amém? Look at the Apostle Paul in Philippians 1, O apóstolo Pablo em Filipenses 1, verses 23 till 23 para 25. 25. Let's look at 23 and 24 first. Laki no swag 23, 24 pro me. All right. Everybody here? Can we all listen? Don't be distracted. Okay. This is really wisdom sermon. You have to listen and make notes. Me tá pedindo você para não guardo distrair, escuta, assim bonota não. Because there is such a thing that is called believing wrong and also believing right. Pastor tem costa maneira chamar maneira que nós tá querer fault ou nós tá querer bom. When you believe wrong, Ora bo querer fault, nothing happens. nada tá passando. You think God is behind whatever you think it is, Bota querer que Deus And you're está stuck. atrás de lo qual bota querer que tá e bota pegar. but if you know that what is written is the word, Pero si vos saco lo que está escrito tá é palavra, then you are on the side of believing right. anteori bota ne banda de querer, pero querer And the bom. moment you start believing right, the enemy will come and attack you. Anto no momento que vos começa a querer bom, inimigo tá vindo atacar. He's going to attack the seed in you. Eta vai atacar esse minha dembo. So you don't plant it Pa assim é bom, não vai to plantar become a great tree with fruits that will last forever. Pa bo vira mata ku ora bo planta su seminha tá cresce vira grande aí é bom fruta. Amen? Que tá dura para sempre. Look at what Paul is saying here. O aqui com Pablo tá bisa aqui na. I am torn between two desires. One, I long to go and be with Christ, which would be far better for me. Eta bisa assim aqui. Ma mi tá guardo hala de tur dos banda. Mi tá deseja de vai e de tá junto com Cristo
para sobre ese lo está mucho más mejor. Then 24. 24. But for your sakes, it is better that I continue to live. Sin embargo, para queda den carne está más necesario para vossa causa. Did you see that? Batawa que sei? So he says, I'm in the middle of two desires. Esta bisa mita mané me meio de duas coisas como que assim. Which one should I choose? Qua me lo meste quis. Two choices. Dos escogencia. One is me, Tami. which is to go to be with Christ, which is better for me. Tá para mim vai de estar com Cristo, passo para mim sei da minha. Or to stay with you. Eta minha com queda cubo. No. Or to stay with you, Afa me bin queda cubo. which is better for you. Ku eigenlijk tá minha pabo. I'm in between these two things. Mita me meio de dos coisas aqui. He was really struggling with those two choices. Eta bata echt lucha com dos escogencia nan. Two desires. Dos deseo. Do you see that? Batawa que? And now look at verse 25. Então o wak versículo 25. Knowing this means he knows the word of God. He understands God and he understands his principles. He says there, knowing this. Convencido aqui que men que está compreender Deus e está compreender Deus o princípio. In other words, Com outra palavra, I can choose to stand on wrong belief, me por quis pa querer costan com nota, or I can choose to stand on the right belief. ou me por escolher para den bom creencia. The Apostle Paul understood the principles. Apóstolo Pablo a compreender o princípio. And he understood the choice that he had right here. Ante la compreender a escogencia que estava He says, I'm going to stand on this Esta bisa mi também concept para riba e concepto aqui. of choosing to live De escolher para viva, on earth riba mundo, or to go to be with Christ. ou para vai com Cristo. He says there, I know this. Esta bisa mi sai aqui. Knowing this. Mi sai aqui. Now this other part. Outro I parte da am Bíblia. convinced that I will remain alive so I can continue to help all of you grow and experience the joy of your faith. Esta bisa. E convencido aqui, mi sa culo mi queda e sigue com vosso tour para vosso progressar e goza den fé. Amen? Amém? What does this mean? Que é aqui que men? How can Paul have this choice? Com Pablo por tinha escogencia How aqui. did he come to understand this? Com ela bina compreender essa. I believe Me te quiere. that it wasn't his choice to die or not. No estaba tratando su escogencia para morir, no. But Pero he knew God. estava a conhecer Deus. He knew God. Estava a conhecer And he knew Deus. the principles. E estava a conhecer princípio, não? Knowing God Conhecer Deus and knowing his word e conhecer sua palavra. positions you Está posicionado at the place na lugar where life is manifested. caminho da vida está guardo manifestar. God sees you Deus está guardo. and he approves your choice. Até está aprovado He cannot escogencia go na. against his own word. Pastor não vai contra sua mesma palavra. He honors Está honra his own word. sua própria So palavra. it has nothing to do with you Não tem nada a ver having com power over death. No. abo tem poder e morto. It has Não. to do with us Tem que ver com nós, knowing his word, conhecendo sua palavra, knowing our purpose, conhecendo nos propósitos, knowing God, conhecendo Deus and knowing why I'm here e sabendo para que como and está where I'm aqui. going. Aonde me está vai? Are you here? Bota So the compreender. Apostle Paul says, Dos apóstolos Pablo da I'm bisa. going to choose Me está vai escolher based on the purposes of God. basar e propósito de Deus. I'm not going to choose Me não está vai escolher from an egoistic standpoint. de banda egoísta. I'm not going to choose what I want. Me não está vai escolher o que me quer. I'm going to touch the heart of God. Me está vai touch o coração de God Deus. calls his church his novia. Deus te llama sua igreja su bride. And when you choose to serve his bride, Então, ora vou escolher para você servir su bride como? you get God's Su attention. bride, sorry. Right Dá away. atenção de Deus nessa hora. God said, what? Deus te diz aqui, You are leaving, coming to me behind to stay with my bride? bota vai larga de vince caminho para boqueira com mi bride, mi Wow. novia.
Wow. I like that. Mita gusta say. So I'm going to give you life. Dos mita pa ito na bubida. That's why he says, I know this. Tapi say tabi sa misay And sa I am convinced imita convenci that I will live. kung lomi biba. Because I choose something Paso ma-escoge that algo is at the heart of God. kuta dia corazón It is conforme better corazón to de give Dios. Eta mas mi than to maduna receive. por recibir. It is better to serve Eta mi pa sirvi. than to be self-served. Kuwardo sirvi of kaya sirvi bomes. Amen. Amen. And God says, if this is the way you think, Ando Dios tabi sa sita sina ki bota pensa. then you remind me of my son Jesus Christ. Ante ori bota kordami riba mi Yesu Cristo. So Paul says, I refuse to die. Que ben Pablo tabi sa mita rehusar de muri. And I can be certain Anto mi porting sigur of this diesa aquí. because Pakiko I am looking Pasobra. at ways to give God a greater glory. pasobra mita busca forma ng paduna Dios un gloria más grande. He says there, going for me to him is better Eta for me. bise na pa mi bay sa kajeta mi o pa mi. But staying here Pero queda kinang kuboso. will further expand the kingdom of God. Lo amplia el reino de Dios más. And it will bring greater glory to God than just me going to Jesus. Y el ofrece más gloria para Dios que si me dice que mi caminando bay sa Anybody kajeta. here listening to this? Tiende kinanta escuches aquí. Or maybe dying, Awo muri again, as I said before, was not up to him, manera mabisa prome. but because he knew God and he knew God's will, No ta por dice 16, pero pa sobra que conoce Dios y voluntad de Dios, he caused life by his way of living ela to manifest causa itself. vida manifestador de su forma de vida. And this is how we refuse to die Anto assim nei mitabisa ko ela rehusar de muri. before my time. Prome com su tempo. In other words, Com outra palavra, fight the good fight of faith bringa e bom and lucha de fé finish the race. e terminar a carreira. Amen? Amém? Can we confess this morning? Nós por confessar essa que Say with me. Bisa kumi. And tell your neighbor, wake up. E bisa bo bisia anda arriba. Let's do this together. Bases aqui junto. I refuse to die Mita rehusar de muri. before my time, Prometo mi tempo. spiritually and Espiritualmente physically. e fisicamente. I will leave this earth Lo milagre mundo aqui. only when Te ora cu. I have completed the race Mi a completar mi carreira. that God set before me. Cu Dios pone delante de mim. And I'm going to keep the faith until the last E moment. mi vai manter mi fé até o último momento. I refuse to die. Mi ta rehusar de And morir. I'm going to fight this good fight of E lo faith. mi brinca bom lucha de fé. And I will finish the race. E lo mi termina mi Give carreira. God praise this morning. Dona Dios Hallelujah. alabanza obviamente. Aleluya. Aleluya. Sometimes Timbia. trials can be so heavy Prueba não porta assim na pisa. that we understand it as stop your ministry. Que nós está compreendendo, ei, para o ministério. Stop going to church. Stop de ir à igreja. No, the church is the problem. A igreja tem problema. The pastor is the problem. O pastor tem problema. The chairs are too blue. Estula está muito blow. The background is too black. Ai não, o background está muito preto. I think it's the cameras. Ai não, amiga, sa te câmera não. I think it's the sound. Porque sa te sonido. No, Não, no. não. Don't be deceived in your mind. Não guardo enganar de momento. But learn to stand on his promises. E sim a para de sua Learn to promessa. understand his will. Sim a compreender sua vontade. Find out what pleases him. Wak e busca passar aqui que tá agradar e. Many are the afflictions of the righteous. Hope te aflição não de justo. Where did I get that word from? Una mais palavra. Den palavra. God is saying to us, Deus está avisando-nos. you will have many afflictions. Lo boso tem hope aflição. But Pero I will free you from them all. lo mi libravo de nantur. But if the afflictions come Pero se aflição não vem, and I don't persevere, então mi não está I perseverar. will not see his glory. Lo mi não mira su glória.
if I interpret every trial that comes my way as a way to stop, Se mi Or to interpretar, die? tur prueba ko bem riba mi. Kostam kumiting stop dia asi. Of kumiting umuri. then the enemy Anteore has enemigo. conquered your mind with deception. Agarra bo mente com decepção, com mentira. I'm going to give you one more concept, Mita vai donar um conceito mais. and then I have to run to the airport. Anteore mi tenho correr para o aeroporto. Otherwise, I will be left behind. Se não me lo queda atrás. This is a crazy flight. Esa que é vuelo louco. I think last week I spoke about it, did I? Mas papi, I se did, vamos right? passar de Yeah. jeito, It's a very long flight. é vuelo hopi largo. I'm reaching the following day, 2 a.m. in the morning. Mita chega amanhã, ainda 2 horas de A madrugada. long flight. Vuelo largo. But I'm going for it. Pero mita vai pé. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Okay. The next concept is this. É outro conceito desse aqui. What to do Que culpa hasi? when I don't know what to do. Ora mi não sabe que culpa hasi. I'm going to say it again. Mita bise biamas. What do I have to do Que comiting ku hasi? when I don't know what to do? Ora mi não sabe que culpa hasi. In the following text, Ante outro texto, dying seemed like the only way out for these people. muri ta mostra mané é única solução para ender aqui. Yet these guys Toch, ender aqui, made a powerful decision, a tomar decisão poderoso, which is a powerful principle to continue with it in que life. tá princípio bem poderoso para seguir com ele em vida. Let's read 2 Kings chapter 7 verses 3 and 4. Van ler essa 2 Reinas, capítulo 7, versículo 3 e 4. Read it carefully with me. Lese cuidadosamente comigo. Now there were 4 men with leprosy sitting at the entrance of the city gates. And this is what they were saying. Why should we sit here waiting to die? They Agora, asked each other. agora estava tem 4 homens leprosos na entrada de porta de stad. E não avisa outro, Paquico nos está sinta aqui, te ora nos muri. Dus de sinta e não guarda bo morto bem. Verse 4. Versículo 4. We will starve if we stay here, but with the famine in the city. We will starve if we go back there. So we might as well go out and surrender to the Aramean army. If they let us live, so much the better. But if they kill us, we would have died anyway. Se nos visa, nos trabalha den stad, anto ayanang den stad ting hamber, e ayanang nos lo muri, e se nos queda sinta aqui, também nos lo muri. Pesa yanto bang, laga nos passa over pa e campamento de Asirio nang. Se nang spar nos vida, nos lo biba. E se nang mata nos lo muri numa. Nos lo muri numa. I don't think no one has this as their circumstances right now. Mi no te quero yo ainda tinha coisa aqui como na circunstância agora aqui. Look at this thing. Waki coisa aqui. They were leprous, right? Nanta wata leproso nang, ya? So they had death in them. Dus nanta tinha morto de nang. They had death behind them. Nanta tinha morto para trás de nang. And they had death before them. E nanta tinha morto dilante nang. They were completely surrendered by that. Nanta wata Inside completamente clapa muri. and out. Pa dentro e pa fora. What do I need to do E nanta when I punta. don't know what to do? Que comitem quase, ora mi non That's sa that que comitem situation quase. right there. Essa é a situação que nós nanta wata tinha nang. So let me just repeat what they were talking about. Laga mi repetir lo que nanta wata papia. First of all, Promeco turcos. they said, you know what? Dying is imminent. Na bisa bosa. Muri. Tá óbvio. Tá óbvio. But not an option. Pero não tem uma opção. Wisdom sermons. Sa que nanta sermão nang di I sabedoria. have that on the inside and that all over me. Mi ti morto pa deng e tu ronti mi. But I'm not going to die. Pero mi nota vai quis pa muri. I'm not going to die. Mi nota vai quis pa muri. Dying is not an option. Muri não tem uma opção pa mi. Why sit here and die? Pa que mi tengo sinta wara mi morto que There it is. Atei They were saying, I'm not going to sit down here and just die. na bisa amin vai de sinta que We não need wara to mi do morto something. chega. Mi tengo quase algo. Do nothing is not acceptable. Hasi nada nota
I need to keep moving. Mi tingo sige move. I cannot just sit down and die. Mi no pode sinta guarda mi morto Even llega. though it's on the inside and it's all around me. Aunque que ta de mi y ronti mi. You have this as a child of God. Vos tienes aquí como hijo de Dios. If you don't have Jesus, Si vos no tienes Jesús, scratch your head. comienza a grabar a boca cabeça. But if you have Pero Jesus, si vos tienes Jesús, stand up and say, I will not die. lanta arriba y visa But lo I vi will morir. live. Lo vi And I will viva. tell Y lo vi of his conta. mighty Qué acts. maravilla nandi Señor. These guys said, Y a hombre na que avisa, we're not staying here. nós não também queda aqui não. We're not going to sit down and die. Mi no também sinta aqui não e No, muri. let's do something. No base So algo. they refused to die. Dos na rehusar de So morir. again, here it goes. Até dia mais uma By coisa vai. just believing that, Dor de querer morto. you make things happen. Ah não. Dor de querer é saque botar se costan soso de. Believing this principle only, Querer é princípio aqui só which is in the acaba. Word of God, Cuta parada em palavra de Deus. causes the heavenly places to shake up. Ta causa que lo celestial ta começa a sacudir. Stuff starts to happen. Constante começa a passar. The moment you apply faith, É momento que vou aplicar a fé. mountain starts to shake. Montanha não tá Mountain começa a starts to sacudir. move. Montanha não tá começa a Red mover. Sea starts to open. La La mancorata mancorata abri. começa a abrir. And above all, Ando riba turcos. God will come and honor His word on behalf Dios of your lo faith. vini y honra su palabra a base de boa fé. I hope you understand these principles. Me tá espera que você anda compreender o princípio na Because I aqui. cannot preach on each and every individual situation. Passou me não vou predicar na cada ende de na situação. But I can give you a principle Pero me pode dar princípio. which is fitting for everyone. Cuta paz At para all tu rende, times. tu momento In every y situation. en qualquer situación. Amen. Amén. By just believing this principle, Dor de diz que é princípio aqui, things started to happen. costan a começar a suceder. So in verse 4, they said, let's move. Desde em versículo 4 onde vamos ver, Now look at this. a o que aqui. The moment they believed that, É momento que na quer esse, which already took place in verse 3, que ángel que toma lugar em versículo 3, lo que na and verse quer, 4, it became an action. a o em versículo 4 na toma ação. Faith on the inside Fé para dentro, makes you act. tá se bo actuar. They believe something Na quer and they algo. act upon it in Ando verse na 4. actuar e para em versículo 4. Now look at verse 5. A o versículo 5. So at twilight, they set out for the camp of the Arameans, but when they came to the edge of the camp, no one was there. Hello. E ora tava tabira skur nang alanta pabay na acampamento de Asirio nang. Ora nang llega a banda de acampamento de Asirio nang, mira, no tava tating ningún gente. What did they say before? Kiko nabi sa prome? They said, let's go over there, Nabi sa bang aya, although they might kill us. aunque portanan tamatanos. So that was before them. Das morto ya taba tatilanti nang. They knew that if they go there was a chance to die. Nan taba ta sa kusinan. Another chance to abay die. ay nang, lo tawa tating otrong chance kuna lo mata nang. But when they arrived there, Pero ora nang yege nang, something happened already. alga pasa kaba. They found nobody. No te atiende. Mr. Death was not there. E manera morto no estaba teinang. Somebody went ahead of them. Un enda bay dilante nang. Somebody caused something to happen. Un enda causa pa algo sosode. Do you understand the But- power of principles? Bota comprender poder de principio. When you stand on His word, Ora bo para arriba su palabra. things happen for you. Constante começa sosode pabo. Amen. Verse Hallelujah. 6 answers it. Ando versículo 6 está dune And respuesta. verse 7. Y versículo 7. For the Lord had caused this army of death to hear the clatter of speeding chariots and the galloping of horses and the sounds of a great army approaching. What army? Yung army
Ale proso na daw tabi yung army. Yeah? The king of Israel has hired the Hittites. You know, now they got confused. They hired the Hittites and Egyptians to attack us. They cried to one another. Aleluya. Pasó para el señor Ahasi. ¿Quién Ahasi es? Señor Ahasi. E ejército de Sirio nan tende sonido. Dati yung garoshi, pero tende sonido de garoshi nan y un sonido de caballo. El sonido de un ejército grande. Qua ejército tapar leproso nan tabatata. ¿Ya? Así na kunang tabatabisa otro. Mira, rey de Israel a contratar el rey nan de Eteo nan y el rey nan de Egipcio nan pabini ribanos. Cobarde. Verse 7. So they panicked and ran into the night, abandoning their tents, horses, donkeys, and everything else as they fled for their lives. Aleluya. Pesay ora taba tabira skur nang alanta iahui abandonan ang tent nang kabay nang inamburiko nang hasta campamento na abandona lage manera kuetabata iahui paskapa ng vida. Let's go back to verse 6. Van back to versículo 6. Read it with me. Lese For come. the Lord had caused. Pasobra Señor Ahasi. What made God cause something to happen? Kiko tahasi Dios causa ku algo ta pasa. My decision to live and not Mi to die. desisyon pa biba inomuri mi fe. I had that on the inside. Mi tati morto pa ding. I had that behind Mi me. tati morto try mi. That was even in front of me. Morto tataas sa dilante mi. But I said to myself, Pero mabisa mi mes. I'm not gonna sit down and die. Mi nota bay sinta I guarda mi refuse morto to die. llega. Mi ta reusadi I'm going to muri. give God glory. Mi ta bay doon a Dios I'm gloria. not gonna give the enemy glory. Mi nota bay doon a enemigo I'm gloria. gonna do something. Mi ta ba si algo. I'm gonna give God glory. Mi ta bay doon a Dios He gloria. is the source of life. Paso ete fuente de vida. Nothing happened yet. Nada pasa ainda. They just believed a principle. Na diz que era principio. They stood on the promises of God. Na para riba promesa de Dios. And God said, Y Dios avisa. let me go make my word happen. Lagami hace mi palabra Let me go ahead of sosode. them. Lagami vai delante Let nang. me go and do something Lami quick vai hacer algo so rapidamente. they can continue to see Para por seguir mira. that I'm their God Kumita ng Dios. and they can rely on me. Inampo depender iba mi. I'm a living God. Mitong Dios vivo. I am the source of life. Mite fuente de vida. Now listen to this. Awo escuches aquí. Some people, Tiende. when they have that on the inside, Ora nanti morto pa ding. that behind, Morto pa atrás. that in front of them, Morto dilante na. they give up. Nanta give up. Nanta give up. Nanta rindi. When you give up, Ora po give up. what are you leaving for God to do? Kiko po talaga atrás pa Dios asi. God is moved by your faith. Paso Dios ta movi pa conforme bo fe. God is impressed by your faith. Dios ta impresionado di bo fe. Nothing else. Nada más. You can cry how much you want. Bo po llora cuando bo que. I'm going to die. Mita ba muri. Death is in the inside. Morto ta pa ding. It's behind me. Eta pa try mi. And it's even in front of me. Ande da hasta dilante I'm mi. going to die. Mita ba muri. You don't impress no one with that. Bo no ta impresiona yung ende que say. What do you want? Kiko bo que. For God to cause something Pa Dios causa asi algo. or for God to have pity on you? Of pa Dios tin duele dibo. I'm called to live a life of faith. Mita yama pa bibong vida di fe. I'm supposed to produce faith actions, Mita supposed di produci aksyonan di fe. not pity actions. No aksyonan kuta talaga ng tene Pity duele does di not mi. move God. Paso duele no tamove Dios. Faith is what moves God. Fe tamove man di Dios. So when they said we're not going to die here, Ora na bisa nos no tabay muri but we're kina. going to move, Pero nos tabay move. we're going to do this, Nos tabay sa saki. which was tied to life. Kutaba tamarana do na vida. God said, I'm going to go before them. Dios di ami tabay dilante nang.
I'm going to go before them. Mita bay dilante I'm na. going to honor their faith. Mita bay honra ng fe. That's why the Bible says, Tapos sa Bible tabisa, before they reach there, prome ko na yaginan, that God caused confusion in the enemy's ko camp. Dios a confundi e enemigo den su He campamento. caused confusion in the enemy's camp Ela causa confusión den campamento. on your behalf. Pabo. And based on your faith, I basari ba fe. may God cause confusion in the enemy's camp. Ku Dios causa confusión den campo di bo I enemigo. will not die. Amilo no muri. You will not No die. abo no muri. But we will Pero live nos lo viva. and we will testify Y nos lo of His testifica. mighty acts. Di e grandeza di Dios. Aleluya. God always goes before us Sempre Dios tabay dilante nos. when we act based on faith, Ora nos atua basari ba fe. which is standing on His principles, Kukiermen para riba su principio nang. which is calling the things that are not as if they are, Aleluya. Kutayama e kostan kunota como si ya nang takaba. which is believing the evidence of something that is not seen yet, Kuta kere e evidencia di algo ko ainda bono amira. that hopes in Him Kuti esperanza den and je. hopes in His works. E tem esperanza den su palabra. That is faith. Aceita fe. I trust Him Mita confie. when I have, Ora mi ting. but I also trust Him Pero mita when confie I don't también. have. Ora mi no ting. These guys had nothing. Ende nang kinatati All nada. they had was death. Turlo que nantati dilanti nang padeng No, naron not tinanta death morto. di debe, but death di morto. Morto, nantaba ta morto. That. Their choice to live Nang escogencia pa viva and not to die y no muri, provoked God to a go before them. provocar Dios vai dilanti y hace God algo went ahead of pa them Dios vai dilanti na. and He opened up the Y way. ela abre caminda pa He na. made a way where there Ela was no hace way. camina no He tating caused a caminda. miracle to Ela happen. causa milagre pa He suceder. frustrated the camp Ela of the death. frustra e campo di enemigo. So I can say this morning Pa ami po bisa we meinta, that I can live kumi po viva, and tell about God's y mighty conta di acts. e maravilloso na costan ku Dios Amen. hace. Amen. Can we all stand? Nos turpolanta pa. Glory to God. Gloria na Dios. Glory to God. Gloria na Glory Dios. to God. Gloria na Dios. I keep hearing all these weeks. I've been keep hearing. E semana que mabinda escucha, And it's too much of to say that it's coincidence or maybe it's my own. e mas escucha Voice in demasiado my head via or pa whatever, bisa no. ko etong coincidencia of ta mi I mente ta keep bisa mi hearing cosa. strongly in my Mas spirit. sigue tende fuertemente de mi espírito. Move forward, don't stop. Move vai dilante, no stop. Move forward, don't stop. Move vai dilante, no stop. Despite of the enemy's fierce attack, No obstante e ataque temoroso nei enemigos. fuerte de Sigue enemigo, vai dilante, no keep stop. moving forward. Sigue vai dilante, no stop. Stand on my word. That's what I'm Para hearing mi in my palabra, spirit. sei mas escucha de mi Choose to espírito. live. Escoger pa And I'm vida. not saying you're going to die physically, but especially E spiritually. mi nota bisa poter morrer fisicamente, pero especialmente mi tapape di spiritualmente. Don't die spiritually. No muri Don't spiritualmente. give up on your ministry. No give up riba mo ministerio. Don't give up where God has planted you. No give up patana onde Dios ha plantado. Do you see the danger of what we just looked at? Botawak e peligro di lo que nos acabi mira. If they would have said something like, let's just stay here and die, Si na lo avisa algo man ya, no stay muri ka, but van sinta que na guarda morto llega. they would have never seen Nunca na lo mira. how God went ahead of them Con Dios abay dilante nang. and caused a powerful army to go in total chaos and confusion. Ato causa pa ejército poderoso vai en total confusión, brua y corre vai. And this is how many people die spiritually. Anto así na que opiene ta muri espiritualmente. Sitting at the city gates Sintane porta nang. because they Bisat. calculate saying, Pasonanta calcula bisando bosa. I'm smelling death on the inside Ay, ami ta wala putripa den ka ba morto. and there's death all over the place. Anto morto tu ronti mi. So why do anything? Deus pa kimi te basi nada. Let's just die in peace. Nama just muri na paz. Well, see.
Hear the Spirit saying clearly, Mita escucha Espíritu bisa move forward. Sige move by Don't dilante. stop. No stop. My glory is always ahead. Mi gloria sempre ta I'm dilante always mo. going forward. Sempre mita vai move by But I need dilante. you to stand on my promises. Mi mester pa bo para I no need you to apply my principles. Mi mester pa bo aplicar I mi need you prinsipyo to na. believe me. Mi mester pa bo I querer need you to a mí. have hope in Mi me. mester pa bo I need you to esperanza de trust mí. me. Mi mester pa bo I confiar mi. need you Mi mester pa bo to do my word. hasi mi voluntad. Choose to live this morning. Escoge viva o Amen. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. Now, before I leave, quickly, Rápidamente probé con mi bai. if you are sick physically, Si botan malo físicamente, I've got the freedom from the Lord mi tiene to libertad de pray Dios for the sick. pa ora pe enfermo nan. But I don't want to lose my flight. Pero mi que pierde mi vuelo. You know, I have another responsibility over there, but Mi tiene otra really, I responsabilidad ya prefer banda. not to do two works at the same time. I'd rather do this, pastoring, than that. Mi ta prefera yeah, diha it is así, what it is. pastoreazo y no así dos trabajos así aquí, pero ya, If está lo que está. physically you need healing, come to the Si altar quickly so we físicamente can vos pray. mester y sanación, ven al altar rápidamente de nombre de Jesús. Señor, guante vuelo y de nombre de Jesús. If you need God to heal you Si vos mester, supernaturally, Dios sanabo sobrenaturalmente. come to the altar and we will Ven pray for na you. e altar y lo mi ora pabo. We're trusting God for mighty healings this morning. Nos vai confiar Dios para sanación poderoso de We're mente. trusting God to go ahead of you Nos vai confiar que Dios lo vai dilante vos and frustrate y lo frustra the enemy's camp, el campo de enemigo. where you will come out Camina a lo sali y vini completely healed y lo bota totalmente You know why? sana. O sea, digo, because you choose to trust Him. paso va a escoger You para confiar en choose Dios. to live. Va a confiar, va You a escoger choose para vivir. not to give up on Him. Va a escoger para no give up riba de. Amen. Amen. Anybody else? Anybody Aleluya. else that need Y healing? más gente como ester y sanación, bin dilante, Let me bin tell you, there's dilante. such a powerful anointing right Like a mí here. pensaba, tiene un unción así na poderoso And I que don't na have ahora to aqui. touch you. A mí no me se touch bo. He will touch you. Lo tocabo. He will heal you. Lo sanabo. He will heal you Himself. Mes lo sanabo. All you have to do Tú lo que botingo is así está. focus your eyes on Jesus. Enfocabo vista riba Señor. Hallelujah. Aleluya. There's an anointing for healing this Tiene morning. unción de sanación a mí. Even for those online, Hasta pues están online. there is an anointing for healing. Tiene unción de sanación a mí. Father, we thank you Tata nos chamamos that through danki. your stripes, A través de boyaganan, your word says, bo palabra tabisa, we are healed. que nos está sana. Aleluya. It is our faith this morning, Lord, Esta nos fe a mí inta, Señor. to believe you based on your word, Quiere tembo basar y bo that we are palabra. healed Que nos está sana. through the work A través that you have done at the cross. de obra que vas en la cruz. So, Lord, here we are. Señor, hasta nos aquí delante se The only thing é único is for you to cosa. go ahead of us Tapa abo vai delante and nos. touch us Y sana nos, and toca nos. heal us Toca nos y by sana your nos. powerful anointing, Dordibo unción poderoso. because you already made the promise. Paso abo ahasi e In the promesa name acaba. of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Danke, Señor. Put your hands where you have, Ponebo where man, you need a miracle. camina bo mestere milagre. Ponebo man na unda bo mestere If it's in milagre. various places, just put your hands on your head Si like está na this. diferente lugar, dispone bo man bo cabeça assim aqui. I'm not going to come down and touch you. He will touch you. Nota vai bien bo pa The toca vosso. anointing of God will touch you. He will heal you. Unción mesta vai tocabo, eta vai sanabo. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Aleluya. Holy Spirit, Espíritu de Dios. you know every person in Vos front conoce here. cada persona que tem que dar. You know those online as Vos well. conoce están online também. You know Vos sabe. where they need healing, Una na mestera where they sanación. need deliverance, Una na mestera where they liberación. need you to intervene. Uno na mestera para divinely. intervenir divinamente. Maybe the doctor told them there's no Portanto, more doctor bisanan. hope for you. No tem esperança It's mais. over for you. Ela passa. Ela Just passa. like the leprous man. Assim na maneira leproso nan. But the leprous man decided to live. Pero o homem leproso nan decidi nan vai viva. And I'm counting, Father, Imita conta that tata. they are here in front Con nanta kinan because they dilante. also Paso nan tambe. said that we will live Sa i abisa milo viva. and not die. E milo no muri. So, Father, in the name of Que Jesus, mentata em nome de Jesus.
based on your promise basado iba bo promesa. and the anointing E a to unção heal de through your sanação Holy Ghost. de Espírito de I Deus. speak against every infirmity, Me tá declarar e papia contra Every tua enfermidade. sickness, Tua every enfermidade, attack from maleza, hell, tua ataque de every inferno, assault against your purpose, tua assalto against contra your o propósito destiny. de bobida, de bo destino. Aleluia. every assignment of death Cada from hell against your asignação life. de inferno contra bobida. I come against it in the name of Me tá bem Jesus. contra gente em nome de And I Jesus. declare that you are free. E me tá declarar como tá livre. I declare Me tá declarar. that life and life in abundance will touch you right now. Vida e vida em abundância lo tocava agora que mês. That God will restore your health. Que Deus lo restaurava sanação. You will walk Lobo cana. in perfect health. Den salud perfecto. And you will do Y lo va así. the purpose that God has called you Que to do. propósito que Dios se llama In the name of Jesus. Satan, nombre de Jesús. you Satanás, let these bodies loose right now. que curva ng kilos. Right now in Jesus' name. Award en nombre de Right now in Jesús. Jesus' name. Be Award healed, en be nombre healed, de be healed, Jesús. be healed. Sea sana, Be sea touched sana, by sea the power sana. of God. Be Sea touched by tocado the por power poder of de God. Dios. Sea tocado por poder There de is Dios. power. There is power to heal. Tin poder pa sana. There is power to heal. Tin poder pa Be sana. healed, be healed, be Sea healed. sana, sea Be sana. touched, be touched. Sea tocado. From this side all the way to that Y side. banda que te banda. In the name of Jesus. Punta pa punta de The nombre de anointing Jesús. breaks the yoke. The anointing breaks the yoke. unción está aquí Be en el healed, yugo. be healed, be Sea healed, be sana, healed. sea sana, Be sea sana. restored in your health. Sea Be restaurado en restored salud. in your health. Sea restaurado en Be salud. healed Sea for the sana. glory of God. De gloria de For Dios. the glory of De God. gloria de Dios. A mighty miracle. Un milagro grande. Right now, a mighty Poderoso. miracle. Ahora que Right mes. now, in Jesus' Ahora que mes. name. Den el nombre de Jesús. Den el nombre de Jesús. Den el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Be healed, be healed, be healed, be Sea healed. sana, sea sana. Miraculously. Milagroso. Miraculously. Milagroso. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso According de to the Jesús. promises of God. Conforme Be healed, poder be de Dios. healed. Sea sana. I declare confusion in the enemy's camp. Mita declarar confusión de campo de I enemigo. declare that the doctors won't be able to explain Mita declarar que doctor no lo the miracle that's explica taking place right el now. milagro que está tomando lugar Be ahora que healed, be vida. healed in Jesus' Sea name. sana, en el nombre In de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Be healed Jesús. in Jesus' En el name. nombre de Jesús. Sea sana. Be healed in Sea Jesus' sana, name. en el nombre de Jesús. Be set free. Sea así Be libre. set free. Sea así Be libre. set free. Sea así libre. In Jesus' En name. el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Minister, Spirit of God. Minister, minister. Ministra Espíritu de And Dios. bring healing in the house of God. Ministra y Bring crece healing at the sanación. altar. Bring healing. Sanación en el casa de Dios. Hallelujah in Jesus' name. Aleluya. Start en el nombre thanking de God for Jesús. your healing. Comienza a dar a Dios Start daño por thanking God for your sanación. healing. Pisa a Dios daño That por which you sanación. could not do. Es lo que Start podemos doing hacer. it. Comienza así ahora aquí. En el nombre de Jesús. If your shoulder was defective, Si vos if you shoulder. have difficulty in your shoulder, Si vos estás problema de vos Start shoulder, moving it. comienza a mover. do an act of faith. Start Hace moving un acto it. de fe. Comienza a mover. And maybe then the Lord will let it loose Importa ahora y Dios te lo hace and heal completo. it in Jesus' Y name. sané en nombre de Jesús. Come on, move that Move, arm. move Move that más. shoulder. Move What you could not do it. Lo que vos no podrás Maybe it's a knee, maybe it's your back. Portata por rodilla, Maybe por it's your lomba. neck, whatever it Portata is. por neck, lo que está. In Aleluya. Jesus' name, in En el Jesus' nombre de name. Jesús, en el nombre de Be Jesús. touched and be healed. Sea tocar y sea I sanar. will not die. You Ame will lo not no die. muri. We Amo lo will no live. muri. We will live Lobo to viva, tell lobo viva about pa' God's contar mighty acts. El milagro de Dios. Don't be afraid. No tiene miedo. Don't be afraid. No tiene miedo. Nothing escapes God. Nada te escapa, te salva Nothing Dios. takes God by surprise. Nada te toma Dios Be por healed, be sorpresa. healed, be healed. Sea sana, sea In the sana. name of Jesus. En nombre de In the Jesús. name of En Jesus. nombre de Jesús. Move that arm, move that shoulder. Move el man, move What you el could not shoulder. do it. Lo que vos no podrás hacer por Do it vacío. like you believe it. Por vacío, manera te quiere. That's faith. Esa es la fe. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Praise the Gloria Lord. a Let's Dios. give him a big applause.
Jesus. Done un aplauso grande. Thank you, Jesus. Aleluya, danke Señor Jesús. Maybe you are here Portamos aqui não. and you need Jesus as your Lord and E Savior. vou mestre de Senhor Jesus como o Senhor e You Salvador. never gave your life to Mas eu Jesus. nunca vai entregar a vida na Jesus. This morning is your day. Avementa, tá bom dia. If this is you, Sa aqui tá bom? pray this prayer with Se me. essa aqui tá bom, ore oração aqui comigo. Bow your heads Buig pas and na repeat cabeça with me. e repetir comigo. Say, Jesus, Bisa Jesus, I confess me tá confessar that you are my Savior que bota mi Salvador and my Lord. e mi Senhor. I believe in the work Me of the tá cross. querer den obra na cruz. That's why today, Tá pensei awe. just like you surrendered your life for me, Assim na maneira aba entregar a vida para mim. this is how I surrender my life to Assim you. na que a mim tá entregar minha vida para você. Receive me Recebi-me and make me a new e creature. recebe uma criatura nova. Cause me to be born again. Causa para mim por nascer de novo. I come against Me dá bem contra my past life minha vida passado. and I ask you to forgive me E me dá pedido perdonar-me. for being a sinner Para mim tá pecador and for sinning. e para pecar. Wash me with your blood Lavar-me com o sangue. and write my name Escreve meu nome in the book of em life. book de vida. And from today on, E já vai para dilante. my choice Minha is to escolhência live a life tá para viver uma vida that pleases que you tá alone. agradável, Senhor. In Jesus' mighty Tem em name. nome poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. If this is you, Se essa aqui tá bom, the Bible declares a Bíblia está declarar that your sins are forgiven que vou picar na guarda perdonar and you have a new life in Christ now e vou ter uma vida nova em with a Cristo. new beginning. Com um começo novo. And eternal life is also E yours. vida eterna também está vivo. In Jesus' mighty Tem em name. nome poderoso de Amen. Jesus. Amém. Glory to God. Glória a Deus. Listen, I have to really go to the airport, otherwise Escucha, I'm in tenho que trouble. correr para o aeropuerto, senão me está tendo problema. If No? God healed you, Se Deus ha sanado, if God did something for se you, Deus hace algo para vos, don't stay with the testimony without letting us know. no queda que testimonio sin la ganosa. Sometimes we pray for people, Te enviamos esta hora para gente, and 3 months after, hasta 3 lunas they después. tell me, oh, I forgot to tell you. Oh, malubitay bisabo. I had COVID and I was healed when you prayed. Ah, bitating COVID. This really y happened. masana, ora ba ora, e konan kita pasa di verdad. Oh, I had a problem in my shoulder. Now I can move it again. Aha, mitating problema de mis codos. 6 months after. 6 lunas después. It's important Está importante. to give testimony right there. Para una testimonio mes Immediately. hora. Because Inmediatamente. this builds the faith of others. Você seita lanta e fe di otro na. Sometimes God helps us to see to believe. Timbia, Dios te ayuda nos para nos wak, para nos poquere. So we can grow in Para nos crece, believing than seeing. den quere, ando despe mira. Amen? Amén. Are you here? Botei, So I bless you. Deus me dá bendição a vosso We awe. love you. Nos estima vosso. Continue coming to church. Sigue bem igreja. Pray for me. Ora para mim. Because this is going to be a long flight. Você sabe que vai ter flight largo. But I have to do it. Pero me tenho assim. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. When I come back, Ora me bring back. I will tell you of the testimonies. Me também conta vosso testemunho. Hallelujah. God bless you. Deus bendiga.